absolutely unbelievable. Okay, just give him space. Look at that! How many fish are in there? Work together, come join us. We're rocking it up. Welcome to Roughing It Out, a show where kids are taken out of their comfort zones to brave the outdoors and refine their rough skills as we test their endurance and push their boundaries. And this week is no different as we travel to the small town of Kakamas along the Orange River near the amazing Ograbis waterfalls, where the rough kids will be put through some amazing challenges. But before we dive into what they have to do this week, let's take a look at what the rough kids got up to last week. Last week, the rough kids went fishing in the Orange River. Ek het baie goed gevoel toe ek sien maar ek het 'n vis aan en ek het eers gedog maar ek het my aan nie. Ons ek het gedog dat bly net gekook maar toe ek sien daarom al blink ek sien hy kom. Toe raak ek baie bly. Both teams did really well, with Charles also reeling in a fish. Die visvangstok. Ek rol hom so in, ek rol hom in. Toe hom uitkom, was ek verbaas wees want dit is 'n stuk so 'n klein visjetjie gewees. Toe rol ek hom uit. So with the challenges complete, the day ended on a draw with both teams reeling in 5 rough points, putting the Sneaky Jackals on 45 and the Wild Eagles leading on 76. Teams, once again we are standing at the banks of the mighty Orange River. But this time, we're at the Kalahari River and Safari, where the team here have prepared some tough challenges. In order to complete today's challenges, you will need to be creative, use your visual skills, and most importantly, your communication skills. Wild Eagles, you've had some great wins, but Sneaky Jackals, you're still in for a good fight, so you need to do your best and work harder. Donnie will be your host and your rough guide for today. He will tell you everything you need to know about today's challenges. Good morning, guys. Morning. Okay, what we're going to do today is we're going to have an informative walk. Ons gaan 'n bietjie deur die Kalahari loop en klippies optel en kyk vir dierepoef. Jy gaan al daai goed vir my moet optel. Soos jy loop, jy is in 'n baie mooi area. Daar's klomp klein goedjies wat jy altyd voor moet kyk. Moenie altyd net groot goed kyk nie. Kyk onder 'n klip, kyk agter 'n bos en jy sal so stadig maar seker gaan jy gewoond raak om vir die klein goedjies te kyk. Okay. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee van wat julle vir my moet terugbring. Dit gaan 'n bietjie klippe wees, bietjie kristalle wees en daar gaan 'n sekere plant wees wat julle vir my gaan moet soek. Okay. Almal reg daarvoor. So it looks like you guys are in for quite a day. So let's not waste any more time. Let's get you guys started with the first stage. Teams, welcome to stage 1. Donnie, they're all yours. Okay. Nou, ek gaan vir julle 'n paar klippies en kristalle en goeters wys. En julle gaan vir my exactly dieselfde goeters moet terugbring, elke span. En dan gaan ook 'n plant wees wat julle vir my gaan wys. Julle wil hê julle moet hom afbreek en vir my bring nie. Julle moet vir my gaan wys. Okay. So kom ons begin met die eerste een. Hierdie ene en hierdie ene. Nee, dis rivierklippe. Maar is hier 'n rivier hier waar ons nou staan? So hulle hoort nie eintlik hierso nie. So wat julle gaan soek voor is, dis 'n rivierklip wat gebreek is. Soos julle in die veld loop, julle ruik iets stink. Iets vrot, soos 'n dooie bok of 'n dooie ding, dit stink. Maar dit is nie 'n bok nie. Dit is 'n blom. Julle gaan daai blom moet kry, dan gaan julle klippies moet pak of iets om te onthou waar hy is. Dan gaan julle my moet vat sien toe en sê, daar's hy. Okay. So julle sal sien, as jy die klippe en goeters nou optel, kyk mooi. Soos byvoorbeeld hierdie klip, jy vat hom nie net so en tel hom op nie. As jy hom wil optel, skop hom eers om. Kyk eers wat bly onder hom. Hoe ons dit gaan doen, hierdie deel, in hierdie kom, waar ons nou staan, sien daar's 'n bultjie daar. Ek wil hê julle moet oor daai bultjie gaan nie. So ek moet julle op die horisonlyn kan sien en selle hierso. So julle kan bo op daai koppies gaan kyk en alles, maar oral waar julle net kan sien waar die koppietjies eindig, moet julle kyk. En die laaste ding wat julle vir my moet terugbring is die jobbie van 'n wilde dier. Weet julle wat is jobbie? Sy poef. Jobbie is 'n mooi woord vir poef. Okay, so bring dit ook vir my saam. Right. Almal happy. Right. So did you guys understand what you need to do? Yes. Are you guys ready? Yes. Your challenge starts
now. For stage 1, teams will need to search the area to find 6 specific stones. They will also need to find a parasitic plant hidden in the melkbos and present their findings to Dani. Ons het so deur mekaar geraak van die klippe was 'n klomp klippe geweest en ons moet net 'n bietjie klippe soek en was die plaas was groot geweest. Ons het oral geloop. Oom het gesê ons moet oral loop en vir die klippe soek. Maar ons het 'n bietjie deur mekaar geraak want daar was baie klippe geweest. Braylene looks like she's literally becoming one with the earth. Ons span het besluit dat ons in verskillende rigtings ingaan om sekere klippe te soek. Soos ek het die pink klippies en die wit klippies gesoek, terwyl Jaggie die ysterklippies en ook die blom gesoek het. Alicia het die rivierklippies gesoek en Bradley het die kristalklippies gesoek. Ons span het op ons elke kind in sy eie plek geloop daar waar wil. Ons het nie saam gewerk. Ons het nie saam gesoek, ons het opgesplit en ons het nie op 'n sekere klip gaan soek, ons het geloop en kyk wat 'n klip ons kry. Looks like Bradley's finally found something. Wat ons die klip gekry het, ek was baie gelukkig geweest want ons is nog net ons laaste ding wat ons moet soek en ons het gesukkel om die ding te kry. So ons was 'n bietjie gelukkig, ons was gelukkig geweest dat ons hom gekry het. The Wild Eagles have found 5 stones, but now they're struggling to find the final one, the crystal. Stay tuned in to find out how the rough kids do after the break. Before the break, the rough kids went hunting for stones in the bushveld. Let's see how they're doing. Ek het nou hierdie job gekry. Wat is die job gekry? Wat voel ek? Wat vat hom? After Yahya has disappeared for a long time, he comes back with poop. With all the stones in the bag, Bradley and the team were off to find the parasitic plant. Ons het eers geloop en gesoek en hy het vir ons gesê in die melkbome lewe daai goede, maar hy het vir ons gesê of die ding bo lewe of onder lewe eers nie. Our rough guide said it's in the green tree, and now they're running like mad people to every single green tree. Toe soek ons. Toe loop hier sy eie pad doorlangs, toe loop ons ook hier langs. Toe soek ons die blom. Toe wat ons net hoor, toe skree hier, hy het die blom gekry en ons is baie opgewonde geweest want ons het gesukkel om die blom te kry, van ons is aan die ander kant en hier is aan die ander kant. Nailin! Hier het hom gekry! Kom! Jabo! Ons het al die klippe gekry wat toe om Dani vir ons gewys het en ons het ook eers die plant gekry. After a while of searching, Yahya managed to find the stinky plant for the Wild Eagles. Well done. When we were searching the rocks, I was feeling very glad because it was like finding diamonds, looking
on the specific rocks and stuff. Ek het die challenge baie geniet want dit was 'n challenge wat ons met as 'n span gewerk het en met mekaar gekommunikeer het. Dit was baie interessant want ons het oor goed geleer wat ek nog nooit van vooraf geleer het nie. En ek het nog nooit soos interessante klippies en sulke goed gesien nie, so dit was baie interessant vir my om daai challenge te doen. Cool, the sneaky jackals have a pink. Challenge was a little bit, the rocks were a little bit too hard to find because there was lots of pink rocks and white crystal rocks, especially the metal rock. Yeah, Charles, I think I found something. What did you find? What's that one, Jimmy? Ons het 'n plan gehad, ons het net almal saam geloop en ons oë op die grond gehou soos ons 'n klip soek, enige klip sien wat ons moet soek, jy het ons dit gekry. In die challenge het ek die poef gevind. Die oomblik toe ek dit gevind het, was dit klein bolletjies. Dit was weird geweest want ek het nog nooit van tevore poef opgetel en nie eens my honde se poefie. So dit is my dit was weird toe ek dit moet optel, maar ek het gedoen want dit was my span werk geweest en ek moes dit doen. Ja, maar hy's groot. Charles en Jimmy het gesê daar's die poep, toe tel Charles dit op en sit dit in sy broeksak. Oh, I can't believe I have to do this. Just keep it in case. So much to the team's dislike, they had to pick up the dropping, but it's on the list, so they have to do it. Jimmy called, Charles, there's some droppings. I just felt very bad because who does that? Who just pick up droppings with their hands? Who does that? And then I was walking and Jimmy said, okay, you can pick up that droppings. I just closed my eyes and just picked it up. Imagining it was the type of rock. And when I put it in my pocket, I was just hoping that had never happened. This is a funny color. Searching. Then I came on this river sand rock. I was picking up and when I turned around, I see it was broken. I feel it on the side. It was very sharp. I was like, okay, yes, we have a river rock that looks like a tool. It looks like it's been used for a tool, and I just put it in my pocket. And it looks sharp. That's quite a good rock, I think. Okay, I'm keeping it. Okay, we're keeping that one. Okay, nou moet ons die plant kry. Now we need to find flame. Now that they've found all their stones, it's time to find the parasitic plant. We were searching inside the bushes, then find a plant inside, and then he said, we have to look here, we have to look there. We were searching, it was very hard. The terrain here is endless and the rough kids are really struggling to find everything on that list. We searched everywhere. We did come up into specific smells, very stinky smells, and then it wasn't the plant that smells like that, it was just droppings. Okay. Charles is looking really confused and is even trying to sniff things to find the plant. We got a whiff. En ons het gesoek oral die wild eagles. En later is het opgesplit, allemaal het opgesplit. En Jiggy het toe aan een geloop en hy het toe die ding gevind voor ons aan. Jiggy, waar is hy? Jiggy!
For stage 2, teams will fish in the Orange River. The team to catch the most fish will win this stage. It's a small one. Stel jy moet kyk waar die visse is. Fish already in no time. I get a klein visje? No! Bloop, another second fish. I told my friends, I got a second fish. And I just kissed the fish, put it back in the water, go again, putting millies again, and I sat waiting. Charles has caught another fish. Oh, plunks, again a fish. And I was like, my third fish, everyone. And then it was like, and I felt like it almost like felt like I'm breaking the record of the most fastest fishing in the world. Oh my word! Look at this fish! Looks like Charles is on fire. And wow, looks like Brady's got one too. Wat ek gehoor het met visvang was ek baie opgewonde geweest van visvang is baie lekker en ek het die oranje vis gevang. So dit was eintlik nie so swaar geweest want die visse was nie die voer geweest en dit is baie makliker as aan die ander kant gevang. So ons het dit baie geniet ook. Brady caught his second fish, making that 4th fish for the Wild Eagles. Hatsé, nog een. Visvang is lekker. Jy moet stil wees en heeltyd wag en ek hou nie daarvan nie. Maar toe ons gesien het dat die visse gou byt en pluk, was ons nou 'n bietjie opgewonde. I got my 4th fish. 4th fish! Hatsé! The 6th fish for the Wild Eagles. Now we take it back. Whoa! Come, buddy! The Eagles had 5 To the river. Bye, Nemo. Before the break, the rough kids were reeling in lots of fish in their fishing challenge. Plunks, again a fish. And I was like, my third fish, everyone. And then it was like, and I felt like it almost like felt like I'm breaking the record of the most fastest fishing in the world. Charles was doing really well with the Wild Eagles working hard to keep up and stay in the game. Wat ek gehoor het met visvang was ek baie opgewonde geweest van visvang is baie lekker en ek het die oranje vis gevang. So dit was eintlik nie so swaar geweest want die visse was nie die voer geweest en dit is baie makliker as aan die ander kant gevang. So ons het dit baie geniet ook. Wie kan vir my sê wat dit is? Okay, eerstens dis 'n plastiek bottel. Okay? Nou, julle gaan hierdie plastiek bottel moet vat en julle gaan vir julle 'n vistrap bou uit hierdie uit. So die challenge gaan wees, wie gaan die meeste vis vang? So jy het 2 ways wat jy dit kan doen. Visstok, vistrap. Maar julle gaan moet uitfigure hoe werk hierdie vistrap. Ek sê julle clues gee soos julle aangaan, jy moet 'n bietjie dink, né? Gebruik 'n daai kop bietjie draai. Okay. So jy het 2 stukke van 'n plastiek bottel en jy het 2 stukkies draad wat jy gaan moet gebruik en jou keuse van aas. Ek gaan gou ons het die trap bygekry. En ek het die trap gaan stel en ons het klippe ingegooi dat die trap lekker kan sink, dat hy die visse kan inkom. En ons het 5 visse in 'n trap gevang.
Ons het dit was ook 'n lyn wat ons moet gevang het. Ons het baie goed in die lyn gedoen. Ons het 7 visse in die lyn gevang en by die trap het ons 6 gevang en altesaam was dit 13. Look at that! How many fish are in there? 3. So the Sneaky Jackal's fish trap worked wonderfully, catching them 6 fish. Rough kids, your time is up in 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Hang zo achter elkaar, Well done, guys. That was brilliant. 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 We've got fish. Yay, we've got fish. Excellent work, Sneaky Jackals. Excellent, excellent, excellent. Hoeveel 4 achter elkaar? Ik heb baie gehou van die challenge, want elke keer as jy ingooi, dan vang jy vis. As jy ingooi, dan vang jy vis. Dit was baie gou geweest. Ek het die visvang baie geniet want dit was lekker om so vinnige vis te kry en dit is lekker as jy voel maar jy het nou vis aan en dan toe ons sien maar ons gaan nou verby ons weer vir die Sneaky Jackals ons is besig om hulle weer in toe kom haal want toe hulle by 6 trek het ons nog 0 visse toe begin kry ons nou klomp visse en toe begin haal ons en toe raak dit lekker maar toe raak ons tyd op. In the last minute, Charles caught a fish. Isn't that beautiful? Careful, 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 careful. Yeah. Mr. Crips. Mr. Krabs, away Mr. Krabs. Knip uit. Oh, ik knip. Hier, dan maak je. So welcome Mr. Krabs. Welcome Mr. Krabs, so roughing it out. Roughing It Out is all about visiting wonderful places, having incredible experiences, and today we've managed to do both. So catch us next week when we get even wilder as the Sneaky Jackals and Wild Eagles continue their adventures here at Kalahari River and Safari Company. Next week, the Rough Kids take on some mind-boggling challenges. Jy maak my seer. Hierdie 10 spykers moet julle vir my bo op hierdie spyker se kop balanseer. It started with balancing nails. En dan sit ek er 2 bo op. How could 10 nails put in one nail? Then on to building puzzles. Ek het gedink dit is maklik, maar dit was eintlik nie so maklik nie. Wild Eagles, are you guys ready? Was is baie nervous. En ons like 3, 2, 1.